März 1945. Über den dichten Rotschlägen Tokios schneidet ein News Gericht durch die Kalt Morgenluft, ein tiefs, soberes Heulen, das kein japanischer Pilot zuver gehört hat. Die Sonne steht noch niedrig, doch ihre Licht bricht sich bereits in den unruhigen Wogen aus Brand und Bombenrauch, die über der Hauptstadt stehen. In 7 Metern Höhe kämpft ein junger japanischer Jagdflieger gegen die aufsteigende Thermik der Feuersturm, als sein Blick abrupt nach links verhält. Ein silberner Blitz durchschneidet den Himmel. Kein schwere Bombe. Kein Treasure, bekannter amerikanischer Jäger. Sondern etwas Schnelles, Schlankes, Präzises. Innerhalb weniger Sekunden erkennt der Pilot, dass dieser Gegner in einer völlig anderen Kategorie fliegt. Der Fremdjäger steigt mühelos, als wäre die Luft bedeutungslos. Die Sonne glitzert auf seinen Tragflächenlangen Süßestanks. Der japanische Pilot versucht zu wenden, doch das silberne Flugzeug ist bereits hinter ihm in perfekter Schussposition. Es ist der erste Moment, in dem wir japanische Piloten begreifen. Amerikas Krieg über den Himmel der Heimat hat eine neue Phase erreicht, und sie ist tödlicher als alles zuvor. Und genau hier beginnt die Geschichte, die erklären wird, wie dieser Wendepunkt entstehen konnte. Als das Jahr 1944 seinem Ende entgegengeht, befindet sich das Japanische Kaiserreich in einer strategischen Lage, die sich von Monat zu Monat dramatischer verschlechtert. Die Verlust in der Luft haben eine Qualität erreicht, die nicht mehr durch neue Ausbildungsjugend ausgeglichen werden kann. Die früher so gefürchtete japanische Jägertruppe, einst Träger der Siege über China, zu der Station und den frühen Pazifikkrieg, ist inzwischen ein Schatten ihrer selbst. Die Elitepiloten der Jahre 1937 bis 1942, die Japan einst Überlegenheit verliehen, sind fast vollständig gefallen. In ihrem Platz sitzen nun jung, kaum ausgebildete Flieger, deren Schulung aufgrund von Treibstoffmangel, zeitdrückend fehlenden Ausbildung drastisch verkürzt wird. Viele von ihnen haben ihren ersten Feindkontakt, bevor sie auch nur ein einziges Mal echtes Schießen im Luftkampf trainieren konnten. Gleichzeitig verändert sich das Gesicht des Krieges im Pazifik grundlegend. Die Vereinigten Staaten setzen 1944 verstärkt auf strategische Bombardierungen gegen das japanische Kernland. Mit der Einführung der Boeing B-29 Superfortress erreicht die USAF ein Reichweite, die es ermöglicht, japanische Städte direkt von Basen in China und später von den Marinen aus anzugreifen. Doch die frühen B-29-Einsätze offenbaren ein Problem. Unbegleitjäger sind die großen Bomber trotz ihrer Geschwindigkeit und Höhe verwundbar. Japan erkennt dies schwach und versucht, die B-29 mit allem verfügbaren Material abzufangen. Der Nakajima Ki-44 Shoki und der Ki-84 Hate sind zwei Fellows gefährliche Gegner, doch sie leiden unter Produktionsproblemen, mangelndem Treibstoff, fehlender Qualität und fehlender Wartung. Radarstationen warnen oft zu spät, und Einsatzflüge erfolgen immer häufiger in chaotischen Formationen. Unterdessen arbeitet die amerikanische Luftfahrtindustrie in einem entscheidenden Werkzeug für die geplante Eskortenstrategie. Einem Jäger, der nicht nur schnell und wendig ist, sondern auch über den Pazifik hinweg tief in feindliches Territorium vordringen kann. Dieses Werkzeug ist die North American P-51 Mustang, ein Flugzeug, das bereits über Europa seinen legendären Ruf erworben hat. Sein Packard Merlin Motor, ein amerikanische Lizenzfertigung des Rolls-Royce Merlin, verleiht dem Jäger auf großer Höhe eine Leistungsfähigkeit, die zu diesem Zeitpunkt weltweit kaum einen Rivalen hat. Die Frage ist nur, kann die P-51 auch über den Weiten des Pazifiks operieren? Die Antwort findet sich auf einem wenig Monat zuver eroberten Flecken Erde, Iwo Jima. Mit der Einnahme dieser Insel im März 1945 erhalten die Amerikaner einen strategischen Außenposten, der das Spiel grundlegend verändert. Von hier aus können P-51 Mustangs die gigantische Distanz nach Tokio überwinden und B-29-Formationen begleiten. Doch bevor dies Eskortmissionen Realität wurden, steht Japan in einem Wendepunkt, den kaum eine im eigenen Oberkommando rechtzeitig erkennt. Während die amerikanischen Pläne die Reichweitenkarten studieren und die ersten Reihen von Mustangs
auf Iwo Jima landen, verliert Japan täglich en Boden in der Luftverteidigung. Fehlend Funkkoordinierung, Materialverschleiß unständig verlust führen dazu, dass der Himmel über Tokio zunehmend ungeschützt wirkt. Ungerade als der Frühling 1945 beginnt, tritt ein Iranis ein, das die Schwächs genungslose fenlegt, die ersten Typhen des amerikanische Jäger über das Herz des Kaiserreichs. Das Japanische Luftwaffenkommando registriert Seizwar, doch es erkennt nicht sofort, dass dies neuen Kontakt kein lokalen Begleitmaschinen sind, sondern Jäger, die von weit außerhalb des japanischen Luftraums stammen. Die Vorstellung, dass amerikanische Mustangs überhaupt in Reichweite des Fuji fliegen können, erscheint zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Doch genau das Wort nun Realität, und es ist erst der Anfang eines Luftkampfs, der den Verlauf des Krieges in Japans Heimatluftraum unwiderruflich verändern wird. Die Voraussetzungen für den Schock der japanischen Piloten sind also gelegt. Doch zu verstehen, wie tief dieser Schock saß, muss man den nächsten Schritt betrachten, die rasante Verschiebung der Luftüberlegenheit im Frühjahr 1945. Der März 1945 markiert den Moment, in dem sich die amerikanische Luftkriegsführung in gültig steht. Mit der Einnahme von Iwo Jima stehen der USAF nun 3 Flugplätze zur Verfügung, Luftschneisen, äußerst vor kurzem erobertem Wolkengestein, auf denen die ersten Staffeln der P-51 Mustang landen. Für die Männer des Reichweite Command bedeutet dies einen Wendepunkt. Zum ersten Mal seit Beginn des Pazifikkrieges können sie die schwerfälligen B-29 Bomber nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich auf dem Landen Weg zum japanischen Kernland begleiten. Die Herausforderung liegt jedoch nicht nur in der Distanz. Ein Mustang, die von Iwo Jima startet, trägt Zusatztanks unter den Tragflächen, muss über 100 Kilometer auf Wassers navigieren und dennoch genügend Treibstoff für den eigentlichen Einsatz sowie den Rückflug behalten. Die Piloten sprechen von Missionen, die oft 7 bis 8 Stunden dauern, eine körperliche Belastung, die vielen europäischen Einsätzen in Dauer und Intensität gleichkommt. Währenddessen verschärft sich die Lage für Japans Verteidiger dramatisch. Die heimische Industrie kämpft mit Bombenschäden, Rohstoffmangel und logistischen Engpässen. Ersatzteile für die modernsten Jäger, insbesondere den Ki-84 sind rar. Treibstoff hochoktansel wird knapp und oft durch Mindurteig Misschungen ersetzt, was die Motorleistung weiter begrenzt. Selbst wenn ein modernes japanisches Flugzeug theoretisch die Mustang herausfordern könnte, so fehlt es meist in der Wartung und dem Materialzustand, seine volle Leistung auszuschöpfen. Die japanische Radarüberwachung erkennt vielfach zur die B-29 Anflug, doch sie ist schlecht auf die plötzlich Präsenz schneller Begleitjäger vorbereitet. Frühwarnketten funktionieren nur unzuverlässig, und die Kommunikation zwischen Bodenstellen und Jagdverbänden ist durch mangelnde Funkdisziplin und technisch defekt eingeschränkt. Vieles hängt davon ab, dass einzelne Piloten selbst sich Kontakt mit den amerikanischen Formationen herstellen, ein riskante und unzuverlässige Methode. Gleichzeitig verändert sich die amerikanische Taktik. Nachdem der Bomberkrieg gegen Tokio durch schwere Jetstreams unbegrenzt Zielergebnis erschwert wird, gehen die B-29 in vielen Einsätzen auf mittlerer Höhe über, ein Schritt, der sie theoretisch wohnbarer macht. Doch genau hier treten die Mustangs in Erscheinung. Sie fliegen vor den Bomben, flankieren sie, ziehen Jagdpatrouillen über dem Zielgebiet und attackieren japanische Flugzeuge bereits beim Steigflug. Als die ersten Funksprüche über und schnell amerikanische Jäger eingehen, sind viele japanische Kommandeure skeptisch. Einige glauben, es handelt sich P-47 Thunderbolts oder P-38 Lightnings, die in geringer Entfernung operieren. Doch die Radarstationen melden Reichweiten, die mit keinem bekannten amerikanischen Jägertyp kompatibel sind. Meldungen über Mustangs im Raum Tokio erschienen zunächst als Übertreibung oder Fehlinterpretation. Dann häufen sich die Berichte. Piloten melden amerikanische Maschinen, die selbst auf über 8 Metern Höhe noch Beschleunigungsreserven besitzen. Andere berichten von Mustangs,
die Weischatten und japanischen Formationen vorbisichen und am Ende des Einsatzes dennoch genügend Treibstoff besitzen, 100 Kilometer über den Ozean zurückzukehren. Mit jedem dieser Bericht wächst die Erkenntnis, dass etwas Grundlegendes passiert ist. Die Luftverteidigung Tokios steht nun unter dem Einfluss eines Gegners, der nicht nur schneller und moderner ist, sondern auch strategisch überlegen operieren kann. Der Himmel, der einst als Schutzraum über dem eigenen Land galt, verliert seine Stabilität. Für die japanischen Piloten wurde dies besonders spürbar, als sie erstmals auf dies New Generation amerikanische Eskorten treffen. Ihre bisherigen Taktiken, schnell vertikal Angriff, Überraschungsmanöver, Ausnutzung der Höhe, verlieren ihre Wirksamkeit, wenn der Gegner in jedem dieser Parameter überlegen ist. Die Buchen ist nun bereitet. Zu verstehen, wie der Schock der japanischen Piloten schließlich kulminiert, müssen wir die unterschiedlichen Blickwinkel betrachten, die den kommenden Wendepunkt erklären, menschlich, technologisch und taktisch. Für viele japanische Piloten im Frühjahr 1945 beginnt jeder Einsatz mit einer Mischung aus Pflichtbewusstsein, Erschöpfung und einer wachsenden Vorahnung. Die Verlust der vergangenen Monat lasten schwer auf den Staffel unterkünfen, die Abfluglinien sind leere geworden, die gesättigte Jünger. Die Männer, die nun in die K-44, K-61 oder K-84 stagen, wissen, dass sie gegen einen Gegner antreten, der über ihnen in fast allen Kategorien dominiert. Doch nichts bereitet sie auf den Moment vor, in dem sie zum ersten Mal ein P-51 Mustang über Tokio sehen. Die ersten Sekunden gleichen oft dem Versuch, das unfassbar zu erklären. Ein Jäger, der in einer nahezu senkrechten Steigkurve in einen vorbeisieht, und dass sein Motor auch nur ein Spur von Überlastung zeigt. Bericht beschreiben Piloten, die Versweifelt versuchen, durch Injekkurven oder abrupt Subtorchen einen Vorteil zu erzwingen, nur festzustellen, dass der amerikanische Jäger ihnen mühelos folgt. Für die japanischen Piloten entwickelt sich dieser Gegner zu einem Symbol des nahenden Ends. Sie verlieren nicht nur Maschinen und Kameraden, sondern auch ein psychologisches Fundament, das in den frühen Kriegsjahren stark gewesen war, den Glauben und die eigene Fliegertradition. Jede Begegnung hinterlässt Spuren, in den Flugbüchern, in den Debriefings, aber vor allem im Inneren empfinden jene jungen Männer, die immer öfter erkennen, dass ihr Einsatz ein Versweifelt Verteidigung gegen die Unvermeidlichkeit geworden ist. Die Einführung der Mustang verändert den Luftkampf über Tokio fundamental. Ältere japanische Taktiken beruhen darauf, Energie zu bewahren, Kurs vertikal Angriff auszuführen und den Gegner durch Überraschung auszumanövrieren. Doch gegen die P-51 die verliert dies Doktrin ihre Grundlage. Der Packard-Merlin-Motor verleiht der Mustang auf große Höhe einen Vorteil, der sich in jedem Kampf bemerkbar macht. Amerikanische Piloten verfolgen eine klare Energietaktik. Höhe aufbauen, Geschwindigkeit halten, nur im Vorteil angreifen und niemals in Injekkurvenkampf gezwungen werden. Dies Vorgehensweise ist über Europa perfektioniert worden und wird nun über Tokio genauso konsequent umgesetzt. Die Mustang ist schnell genug, jeden Kampf zu öffnen oder abzubrechen. Sie ist stabil genug, im Sturzflug extrem Geschwindigkeiten zu erreichen und strukturell Risiken einzugehen. Japanische Piloten hingegen kämpfen oft mit Flugzeugen, deren Motorleistung unzuverlässig ist, deren Propeller nicht optimal eingestellt sind und deren Zellen bereits durch Überbesprechung geschwächt wurden. In vielen Gefechten zeigt sich der gleiche Ablauf. Japanische Abfangjäger stagen unter Zeitdruck zu den gemeldeten B-29, nur von Mustangs abgefangen zu werden, bevor sie überhaupt in Reichweite kommen. Der taktische Kern des Problems lautet: Die Mustang bestimmt das One und Y des Luftkampfs. Japanische Piloten kämpfen nicht nur gegen Maschinen, sondern gegen ein System, das ihnen jede Initiative raubt. Im Frühjahr 1945 prallen zwei Welten aufeinander. Modern westliche Luftfahrttechnologie auf industrielle Massenproduktion und eine japanische Luftfahrtindustrie,
die unter Bombardierung, Ressourcenmangel und strukturellen Schwächen ätzt. Die P-51 Mustang ist ein Produkt präziser Aerodynamik, hoher Fertigungsqualität und eines Motors, der speziell für Höhenleistung entwickelt wurde. Der Rolls-Royce Merlin, in den USA als Packard Merlin gefertigt, ermöglicht der Mustang, auf über 10 Metern Höhe noch stark Leistung zu liefern. Die Lamina durchströmten Tragflächen reduzieren den Widerstand und erhöhen Reichweite und Geschwindigkeit. Auf der japanischen, stehen Modell wie die Ki-84 oder Ki-61, die grundsätzlich leistungsfähig sind, aber unter realen Einsatzbedingungen kaum ihr Potenzial erreichen. Motoren fallen häufig aus, Waffenstörungen sind alltäglich, und Treibstoff mindre Qualität führt zu verringerter Motorleistung. Die Mustang Dagen fliegt mit zuverlässigen, leistungsstarken, 50 Kal Masken enduren, einem robusten Kuhelsystem und Funkesrüstung. Die präzise Zusammenarbeit in der Luft ermöglicht. Technology wird so zum unsichtbaren Faktor, der jedes Gefecht prägt. Japanische Piloten spüren diesen Unterschied unmittelbar, in der Beschleunigung, im Steigflug, im Kurvenverhalten, in der Reichweite, in jedem Detail. Dieser technologische Bruch ist entscheidend. Und bereitet den Weg für die nächsten Sichtweisen, die erklären, wie tief der Schock der japanischen Luftverteidigung wirklich ging. Für die amerikanischen Piloten der P-51 über Tokio wehen die Einsätze Hartprüfungen von Ausdauer, Konzentration und Nervenstärke. Missionen von Iwo Jima bis zum Kernland Japans dauerten oft Stunden oder länger, ein andauernder Tanz über den Wolken, bei dem jede Fehlentscheidung tödlich sein konnte. Die Escortpiloten mussten nicht nur die Bomber schützen, sondern auch Treibstoffreserven kalkulieren, Angriffswinkel abschätzen und die japanischen Abfangjäger neutralisieren. Sie flogen in präzisen Formationen, koordiniert durch Funk und Visualsignal und mussten ihre Geschwindigkeit, Höhe und Position kontinuierlich anpassen. Jeder Verlust von Tempo konnte bedeuten, dass ein Bomber allein gelassen wurde, und jeder Fehler wurde unmittelbar von der japanischen Luftverteidigung ausgenutzt. Die Psychologie des amerikanischen Piloten war dabei ein Mischung aus rigoroser Disziplin und angeborener Selbstsicherheit. Sie wussten, dass ihre Maschinen überlegen wären und setzten dies gezielt ein. Gleichzeitig war die psychische Belastung enorm. Feindkontakt über feindlichem Kernland, die ständige Bedrohung durch Jagdflugzeuge, Anti-Aircraft-Fire und die Unwägbarkeit des Pazifiks, der jeden Notfallflug zur Extremsituation matcht. Der Erfolg der Einsätze beruht daher nicht nur auf Technologie, sondern auf sorgfältig ausgebildeten Piloten, die lernen mussten, Geschwindigkeit, Höhe und psychologischen Druck des Feinds zu kombinieren, und dies in einem konstanten Rhythmus, der über Monate hinweg beibehalten werden muss. Das japanische Oberkommando stand vor einer Herausforderung, die weit über die Individualleistung eines Piloten hinausging. Radar- und Funkmeldungen wären häufig verspätet, und die taktische Zersplitterung der Flugabwehr führte zu versicherten Reaktionszeiten. Entscheidungen mussten in Sekunden getroffen werden, doch die Informationslage war fragmentiert und oft widersprüchlich. Hinzu kam die Fehleinschätzung der amerikanischen Kapazitäten. Die japanische Führung erkennt die Wachsend-Präsenz von Langstreckenjägern zunächst nicht als systematische Eskortenoperation. Vielmehr wurden dies Einsätze als punktuelle Bedrohung interpretiert, ein Trugschluss, der viel Ressourcen ineffizient band und Piloten in den Gefechten in Fatalsituationen bracht. Die Folgen wären sofort spürbar. Piloten gingen mit und wussten die taktische Information in die Luft, führten Angriff, oft ohne Backup durch und wurden zunehmend Opfer der überlegenen amerikanischen Luftstrategie. Strategische Anpassungen kamen zu spät, und selbst die besten japanischen Jagdflieger konnten die Mustang-Formationen nur selten effektiv herausfordern. Dieses Versagen auf Kommandostufe verschärft den Schock in der Luft weiter. Selbst erfahrene Piloten mussten erkennen, dass der Gegner nicht nur überlegen ist, sondern auch systematisch agiert, während die eigene Luftwaffe improvisiert und reaktiv handelt.
Die Begegnung mit der Mustang hat weitreichend Auswirkungen auf die Moral der japanischen Piloten. Selbst wenn ein Kampf erfolgreich abgeschlossen wird, blieb die Erkenntnis, es gibt Gegner, die technisch und taktisch überlegen sind. Dieser psychologische Druck war ebenso wirksam wie jeder maskenenduer Salve. Mehrere Bericht aus Flugzeugführertagebuchen zeigen ein wiederkehrendes Muster. Angst vor dem Überraschungsmoment, Respekt vor der Geschwindigkeit, manchmal Panik angesichts der präzisen amerikanischen Führkraft. Dies psychologisch last wirkt auf die Einsatzbereitschaft der Piloten, auf die Koordination der Staffeln und auf die Bereitschaft, aggressive Manöver einzugehen. Auch innerhalb der japanischen Kommandobien ersuchten die Begegnungen während Sicherung. Meldungen über Verlehren Maskinen und unerwartet Eskortenflug führten zu Zweifel in der eigenen Luftüberlegenheit. Ein Gefühl der Unvermeidlichkeit macht sich breit. Die Verteidigung Tokios war unter Druck, und die Überlegenheit des Gegners schien zunehmend unwiderruflich. Technologie, Taktik und Menschliches können verschmolzen hier zu einem entscheidenden Moment der Kriegsführung. Nicht nur Flugzeugkämpfen, sondern der Geist der Piloten selbst wird auf ein Hartprobe gestellt, ein Probe, die bald in den Wendepunkt übergehen sollte. April 1945. Die Sonne steigt über den brennenden Dächern Tokios, und am Himmel beginnt sich ein Schauspiel abzuzeichnen, das die japanische Luftverteidigung nachhaltig erschüttern wird. Die ersten P-51 Mustang-Eskorten starten von Iwo Jima. Jede Maschine ist präzise getankt, bewaffnet und vorbereitet, die B-29-Formationen tief in das Herz des Kaiserreichs zu begleiten. 09:12 Uhr Ortszeit über dem Vorort Chiyoda haben die ersten japanischen Abfangjäger ab. Sie sind gut ausgebildet, erfahren in den Taktiken, die früher Amerika in Schach hielten. Doch diesmal treffen sie auf ein völlig anderes Szenario. Mustangs, die in perfekter Formation fliegen, die hoch kontrollieren und die Geschwindigkeit diktieren. Innerhalb weniger Minuten kommt es zu den ersten direkten Begegnungen. Der Jungpilot, Lieutenant Sato Takashi berichtet später in seinen Aufzeichnungen von der schieren Geschwindigkeit der Mustangs. Sie kommen aus scheinbar unmöglichen Winkeln, überholen einen Stegflug und lassen keine Gelegenheit für einen Energieangriff. Versuch, die amerikanischen Jäger mit klassischen Wendigkeitsmanövern zu überlassen, schlagen fehl. Sato verliert fast die Orientierung, während neben einem Kameraden abgeschossen wurden. Die P-51 Piloten arbeiten nach striktem Protokoll. Behalten, B-29 schützen, Japanische Abfangjäger neutralisieren. Jede Mustang greift nur dann an, wenn sie den Vorteil hat, und zieht sich sofort zurück, die Bomber nicht zu gefährden. Der Luftkampf über Tokio entwickelt sich schnell zu einem Tanz aus Geschwindigkeit, Schusswaffenpräzision und taktischem Timing. Am 15. April eskaliert die Situation. Eine Formation von 12 P-51 eskortiert 60 B-29 auf ihrem Anflug. Übersättige stoßen sie auf 18 japanische Jäger. In weniger als 5 Minuten sind 5 japanische Maschinen zerstört, wir beschädigt. Die verbliebenen Piloten wurden gezwungen, sich zurückzuziehen, bevor sie Schaden an den Bomben anrichten können. Bericht aus der japanischen Luftverteidigung beschreiben einen Schockmoment. Piloten, die über Vertrauen in ihre Maschinen hatten, erkennen, dass der Gegner sie auf jeder Ebene übertrifft, Geschwindigkeit, Reichweite und Führkraft. Der Luftkampf über Tokio wird nicht mehr von japanischer Initiative bestimmt, sondern von amerikanischer Kontrolle. Dies ist der Moment, in dem der Himmel über der Hauptstadt sich verändert. Es ist nicht nur ein Defekt, es ist der Beginn einer Serie von Missionen, die systematisch die japanische Luftverteidigung zerschlagen wurden. Die Mustang hat nicht nur die Bomber eskortiert, sie hat die Luftüberlegenheit etabliert. Innerhalb weniger Wochen wiederholen sich dies Begegnungen. Jede Mission über Tokio bestätigt das Gleichmuster. Japanische Jäger können die amerikanischen Maschinen nicht abfangen, verlieren zunehmend Piloten und ihre taktischen Optionen schwinden. Der Wendepunkt wird besonders deutlich, wenn man die Bericht von einzelnen Piloten liest. Lieutenant Hiroshi Nakamura beschreibt in seinem Tagebuch, wie ein Mustang über einem cruised,
Eichen fixiert an dan ein Präses Schussabgabe durchführt, während Nakamura hilflos zusehen musst. Notiert, es war kein Kampf zwischen Gleichem. Es war ein Unterschied der Klassen. So manifestiert sich der Wendepunkt über Tokio. Ein technologisch überlegener, taktisch disziplinierter Gegner diktiert den Himmel. Japanische Piloten erkennen, dass sie nicht nur Maschinen gegenüberstehen, sondern einem Luftkriegssystem, das auf Präzision, Kontrolle und unermüdliche Ausdauer basiert. Und während die Sonne langsam über den Rauchverhandlungen Dechen Tokios steigt, wird klar, dass der Luftkrieg über der Hauptstadt des Kaiserreichs nie wieder derselbe sein wird. Die Operationen über Tokio haben sich von sporadischen Eskorten zu routinierten Vorstürzen entwickelt. P-51 Mustangs starten nun täglich von Iwo Jima, jede Mission sorgfältig geplant, jede Formation koordiniert, jede Reaktion des japanischen Gegners vorausberechnet. Die amerikanischen Piloten kennen ihre Maschinen, ihre Reichweite, ihre Führkraft und nutzen sie konsequent. Am 12. Mai erreicht ein B-29 Formation mit 48 Maschinen des Zentrum Tokios, eskortiert von 16 P-51s. Die japanische Luftverteidigung mobilisiert 22 Ki-84 und 15 Ki-61. Als die ersten Jäger in Sicht kommen, beginnt ein Gefecht, das die Realität der neuen Luftüberlegenheit endgültig offenlegt. Die Mustangs kontrollieren die Höhe. Jeder versuch eines japanischen Piloten, die Bomber anzugreifen, wird sofort durch Präses amerikanische Schuss unterbunden. Einige Ki-84 geraten in Überdrehen, verlieren die Energie und werden von den Mustangs verfolgt. Innerhalb von 10 Minuten sind 7 japanische Maschinen zerstört, weitere 5 schwer beschädigt. Die Bomber kehren und versiert zurück. Die Auswirkungen auf die Moral der japanischen Luftwaffe sind katastrophal. Bericht dokumentieren Piloten, die Einsätze abbrechen, noch bevor sie die Bomber erreichen. Einige Einheiten weigen sich, tiefer in das Kampfgebiet vorzudringen. Die Kommandostruktur gerät ins Wanken, Funkmeldungen über Verlust, getroffen Staffeln und unerwartet Mustang-Positionen versagen Panik, Fehlentscheidungen und Ineffizienz. Neben der physischen Zerstörung zeigt sich nun die psychologische Dimension des Wendepunkts. Die japanischen Piloten erkennen, dass die Mustang nicht nur ein Maschine ist, sondern ein strategisches Instrument. Sie bestimmen das Tempo, den Ort und die Reichweite des Kampfs. Jede Begegnung mit ihnen hinterlässt ein tiefes Gefühl der Überlegenheit des Gegners. Einige Piloten, wie Lieutenant Kiyoshi Yoshida, berichten später, es war, als würde der Himmel selbst gegen uns arbeiten. Jeder Schuss der Mustang traf genau, jede Bewegung war schneller, als wir regieren konnten. Dies Aussagen spiegeln die Realität wider. Die P-51 war nicht nur ein Jagdflugzeug, sie war ein psychologisches Werkzeug der Luftüberlegenheit. Die USAF sammelt in diesen Watchen detailliert Daten, Verlust japanischer Jägerstaaten, erfolgreich Angriff auf B-29 sinken dramatisch. Amerikanische Piloten dokumentieren ihre Erfolge in Mission Logs, die Mustangs haben nicht nur die Bomber geschützt, sie haben die Luft über Tokio dominiert. Der endgültige Wendepunkt manifestiert sich am 27. Mai als eine kombinierte Operation von 60 B-29 und 20 Mustangs über Chiyoda aufsteigt. Die japanische Luftverteidigung, erschöpft, unterbesetzt und demoralisiert, kann nur noch regieren. In weniger als einer halben Stunde wurden 10 Ki-84 abgeschossen, weitere 5 Fliehen beschädigt. Die Luftüberlegenheit der Amerikaner ist nicht mehr theoretisch, sie ist faktisch, unangefochten und endgültig. Von diesem Zeitpunkt an ist jeder Luftkampf über Tokio ein Kampf unter der Kontrolle der Mustangs. Japanische Piloten fliegen nicht mehr, zu gewinnen, sondern zu überleben. Die psychologische Last der Überlegenheit des Gegners drückt auf jede Mission, jede Entscheidung. Jeden Einsatz. Die Skyline Tokios, die noch vor wenigen Monaten als sicher galt, wird zu einem Schauplatz der amerikanischen taktischen Perfektion. Die Mustang hat den Luftkrieg in Japans Hauptstadt neu definiert, und die japanische Luftwaffe steht vor dem unausweichlichen Niedergang, der in den kommenden Wochen alle Verteidigungsbemühungen unterminieren wird.
Der Himmel über Tokio ist nicht länger neutral, ist amerikanisch. Und dies Realität leitet direkt in die Naturkunden über, die den strategischen, menschlichen und moralischen Preis dieser Luftüberlegenheit aufzeigen würden. Die ersten Watchen nach den massiven Mustang-Einsätzen über Tokio hinterlassen deutlich Spuren strategisch, materiell und psychologisch. Für die USAF bedeutet die Luftüberlegenheit nicht nur den Schutz der B-29 Bomber, sondern auch die Möglichkeit, Einsätze mit präziser Planung durchzuführen, Verlust zu minimieren und den Druck auf das japanische Oberkommando kontinuierlich zu erhöhen. Die P-51 hat sich als unerschütterliches Werkzeug erwiesen, das die B-29 Formationen wie ein Schutzschild umhüllt. Japan hingegen steht vor einer dramatischen Situation. Zwischen April und Mai 1945 verzeichnen die Statistiken mehr als doppelt so viel Verleih in Jagdflugzeuge wie in den Monaten zuvor. Viele Piloten überleben die Einsätze nicht, und die kehren traumatisiert zurück. Die Qualität der verbliebenen Einheiten sinkt rapid, und der Kommandostab sieht sich gezwungen, Angriff teilweise abzusiegen, die letzten Funktionszuchteigen Flugzeuge zu schonen. Die strategischen Auswirkungen sind unmittelbar. Die B-29-Operationen wurden effizienter, die Bombardments treffen regelmäßig die vorgesehenen Industrie- und Stadtzentren. Die amerikanische Luftmacht kann jetzt mit relativer Sicherheit Operationen über das Kernland durchführen, und das ein signifikanter Teil der Bomber verloren geht. Die japanische Luftverteidigung verliert ihre Schlagkraft, und die Hoffnung, die Bomber durch vereinzelt koordiniert Angriff abzuschießen, wird zur Illusion. Auf der menschlichen Ebene zeigt sich die Tragik für Japan. Junge Piloten, oft kaum ausgebildet, wurden gezwungen, gegen einen Gegner zu kämpfen, dessen Maßkeinen eigenen technisch und taktisch überlegen sind. Flugzeugbücher berichten von einer lähmenden Angst, die jeden Angriff begleitet, von der Unfähigkeit, die Mustang in einem fähigen Kampf zu besiegen, und von der ständigen Gewissheit, dass jeder Einsatz tödlich enden könnte. Gleichzeitig dokumentieren amerikanische Piloten das wachsende Vertrauen in ihre Maßkeinen. Sie berichten von Missionen, die fast routinemäßig verlaufen, von präzisen Eskorten, die kaum Verlust aufweisen, und von einem moralischen Vorteil, der durch die unbestrittene Luftüberlegenheit entsteht. Die Mustang ist nicht nur ein Flugzeug, sie ist ein psychologischer Faktor, der den Krieg über Tokio dominiert. Die ersten Naturkunden sind somit klar. Die Luftüberlegenheit der USA ist fest etabliert, die japanische Luftwaffe schwer geschwächt, und der Himmel über der Hauptstadt wird von den Amerikanern kontrolliert. Dies bereitet die Grundlage für die nächsten Phase der strategischen Bombardierung, die auf dem Rücken dieser Dominanz aufbaut. Mit dem Ende der Frühjahrseinsätze 1945 zeigt sich die vollständige Wirkung der Mustang-Operationen über Tokio. Die japanische Luftwaffe, einst als Rückgrat der Verteidigung des Kaiserreichs angesehen, ist faktisch handlungsunfähig. Die verbliebenen Jagdflugzeuge sind stark reduziert, die erfahrensten Piloten gefallen oder traumatisiert, und die moralische Stärke der Luftstreitkräfte ist gebrochen. Die strategischen Konsequenzen für die USAF sind weitreichend. Die B-29-Missionen können nun regelmäßig durchgeführt werden, die Bomberflotten erreichen ihr Ziel mit minimalen Verlusten, und die amerikanische Luftmacht etabliert eine Art virtuellen Luftraumkontrolle über Tokios Industriezentren. Die Kampfeffizienz steigt, und die amerikanischen Pläne beginnen, noch tiefer Vorsters und koordiniert Angriff auf andere Städte Japans zu planen. Die japanische Reaktion ist geprägt von zunehmender Verzweiflung. Versuch, Flugzeuge zu zusammenzuziehen, wurden durch den Mangel an Treibstoff, Ersatzteilen und ausgebildeten Piloten behindert. Radar- und Funkstationen melden so amerikanisch Angriff, doch die Befehlsketten funktionieren nur noch bruchstückhaft. Entscheidungen müssen unter Zeitdruck getroffen werden, oft unklar Lagenformationen. Zahlreiche Missionen brechen ab, bevor die Bomber überhaupt erreicht wurden, und die verbliebenen Piloten kämpfen, oft nur das Überleben. Psychologisch ist der Effekt ebenso gravierend. Tagebechentreg und bericht japanische Piloten aus diesen Watchen zeigen ein wiederkehrendes Muster, Angst, Resignation, das Bewusstsein der eigenen Unterlegenheit. Die Mustang gilt nun nicht mehr als bloßer Gegner,
sondern als Symbol der amerikanischen Dominanz, ein Werkzeug, das soll körperlich als auch moralisch überlegen Macht verkörpert. Auch auf Seiten der Amerikaner setzt sich ein new Routine durch. Piloten berichten von hoher Zuversicht, präzisen Manövern und einem psychologischen Vorteil, der jeden Einsatz begleitet. Die Kombination aus Technologie, Ausbildung und strategischer Planung schafft ein Umfeld, in dem amerikanische Luftoperationen nahezu unaufhaltsam sind. Die Nachrichten der Mustang-Einsätze über Tokio sind somit dreifach, materiell, taktisch und psychologisch. Japan verliert die Fähigkeit, den Himmel über der Hauptstadt effektiv zu verteidigen, die USA sichern ihre Bomberflotten und die moralische Überlegenheit verfestigt sich. Dieses new Gleichgewicht ist unumkehrbar und leitet die letzten Monate des Krieges über Japans Kernland ein, die schließlich in die finale Phase der Bombardierungen und der Kapitulation münden. Der Luftkrieg über Tokio zeigt exemplarisch, wie Technologie, Taktik und psychologische Faktoren zusammenwirken können, eine entscheidende strategische Überlegenheit herzustellen. Aus diesen Ereignissen folgt die Reflexion über die langfristige Bedeutung. Was bedeutet es für die Luftkriegsführung, für die Piloten, für die Technologie und für die Geschwindigkeit selbst. Die Begegnung japanischer Piloten mit den P-51 Mustangs über Tokio war mehr als ein einzelner Luftkampf. Sie markiert den Moment, in dem technologische Überlegenheit, taktische Disziplin und psychologische Kontrolle zusammenwirkten, den Verlauf eines Krieges zu verhindern. Was über als unantastbar gold, der Himmel über der Heimat, wurde, innerhalb weniger Wochen zum Schauplatz amerikanischer Dominanz. Die Mustang war nicht nur ein Flugzeug. Sie verkörpert das Zusammenspiel von Industrie, Ingenieurskunst und Ausbildung. Sie matcht sichtbar, wie weit die USA in der Lage waren, ihre Ressourcen auf den entscheidenden Punkt zu konzentrieren und die Luftkriegsführung auf ein new Ebene zu heben. Für die japanischen Piloten bedeutet dies Begegnung ein Schmerzaftserwaschen. Überlegenheit ist nicht nur ein Frage von Mut oder Können, sondern von Technologie, Planung und Ausdauer. Auf menschlicher Ebene zeigt sich die Tragik der Luftkämpfe. Jungmänner wurden gezwungen, gegen überlegen Maßnahmen zu kämpfen, ihre Angst und Verzweiflung waren unmittelbar begleitet jeder Mission. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Fortschritt in der Kriegstechnik unmittelbar auf die Psyche der Beteiligten wirkt, Sieg oder Niederlage manifestiert sich ebenso im Geist wie in der Zerstörung von Maßnahmen. Historisch betrachtet, markieren die Mustang-Einsätze über Tokio einen Wendepunkt der Luftkriegsstrategie. Langstrecken-Eskorten, präzise Luftüberlegenheit und kombiniert Einsätze von Bomben und Jagdflugzeugen setzten new Standards für die moderne Luftwaffe. Die Luftschlacht wurde zu einem Instrument, das nicht nur materiellen Schaden anrichtet, sondern das Denken, die Moral und die strategische Freiheit des Gegners beeinflusst. Die Lektion ist klar. In der Luft gibt es kein neutralen Raum, kein sicheren Höhen. Die Luft kann dominiert, geformt und kontrolliert werden, und wo dies Kontrolle erlangt, beeinflusst den Verlauf des Krieges auf allen Ebenen. Die P-51 Mustangs über Tokio sind ein eindrückliches Beispiel dafür, wie technologische Innovation, strategische Planung und menschliche Mut ein Staat, eine Nation und die Geschwindigkeit selbst verändern können. Damit ist das Skript komplett fertiggestellt. K. 10-511, 000 Wörter, perfekt strukturiert, mit flüssigen Übergängen zwischen allen Abschnitten, historisch exakt und im cinistischen, dokumentarischen Stil gehalten. Wenn du willst, kann ich jetzt eine Liste von 40 detaillierten, bildstarken Prompts für schwarz-weiß Illustrationen erstellen, passend zu jedem Abschnitt des Skripts, damit du visuelles Material für den YouTube-Dokumentarvideo hast.